Hi guys, Namaskara. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹುಸೇನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಕುಕುಂಬರ್ BDD ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಥೆರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಥೆರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಥೆರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಥೆರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಜಾವಾ, ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ರನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, so as we have already created the Maven, so ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ how to install the Maven and how to like install the Cucumber also, like ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ and how to create the project also. So almost all ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಸೊ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so we have already created the feature file, runner file and step definition file. Okay, actually it is a package. Okay, the package. So let me create one feature file. Okay, here. Okay, just you need to mention here file. Okay, so you will file anta ತಗೊಂಡ್ರೆ just give me 1 minute. So here a feature file anta ಹೇಳಿದ್ರೆ like yeah, we are going to create here one feature file. Okay, feature dot feature. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ನೇಮ್ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಡಮಿ ಅಥವಾ ಡೆಮೋ ತರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ delete this one and let me go through feature. Okay, so feature anta ಹೇಳಿದ್ರೆ like it's a aim. So let me take here login feature. Okay, login feature. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ valid credentials. Okay, so scenario ಬರ್ದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, given user is on login page. Okay, and when ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, when user enters username. Okay, let me take here un. Okay, then user enters password. Okay, then and user clicks on login button. Okay, so this is how we are going to create one feature. Okay, so let me run this one. Okay, ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್
definition file. Okay, so let me take here only step. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಏನ್ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನೋಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಅನ್ ಅನೋಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಅನೋಟೇಷನ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ just remove this one and give here print statement, that is like log. You can give just test1. Okay, let me give here test1, test2, test3, like that. Okay, so here also for second method let me give here so test2. Okay, so here also let us give test3. Okay, so here also let us give so test4. Okay, so just save ಮಾಡಿ. Okay, just go to here feature file. So feature file ಅಲ್ಲಿ just run ಮಾಡೋಣ. Okay, so run ಮಾಡಿದಾಗ so you can able to see here. Okay, ಮೊದಲೇ ಎರರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವಾಗ you can see here. Okay, ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿನಾರಿಯೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, so this is what the step definition file do. Okay, so runner file ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, let us see. Okay, so runner file let me create one class, that is test runner. Okay, maybe it has not properly done, so let us rename. Okay, so rename test. Okay, finish. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರನ್ ವಿತ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಕುಂಬರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕುಕುಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಾತ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಜೆ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, and then just paste here. Okay, so let us see whether ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ SRC ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸರಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so you can see here like Jane, it's saying it's like a green symbol ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. it means it is running successfully. Okay, so console ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ like test1, test2, test3, test4, whatever the print statement we have given. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಥಡಿಗೂ test1, test2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಲೈಕ್ in this video we are doing the practical things. Okay, so layers of the cucumber in the framework we have discussed, that is a feature file, step definition file and test runner. So almost ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, actually here something missed, tax and reports. First I am going to discuss, that is tax. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಅವಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ 1 ಟ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು, and next you just save here and you can come to test runner. Okay, test runner ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, so just you can mention here tags. Okay, whatever the tags is there, you just come here and you can mention here. Okay, so actually ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, just we mention here sanity. So save this one. Okay, so let us run this feature file. Okay, so ಈ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see here that it is just showing the sanity. Okay, ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, this is the one of the tag. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ I can update here tag tags and reports. So let us see reports. Okay, so tags ನೋಡಿದ್ವಿ and let us see the reports. Reports ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let us copy here. Okay, and let me go here, test run. Okay, so this is what the plugin. Okay, so plugin ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ HTML. ಸೊ HTML ಫೈಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ here you are going to make one you are going to create one file that is cucumber.html. Okay, ಆ ನೇಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂದು ನಾವು ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ cucumber.html ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and you can view through web browser. Okay, so here you can able to see. So here like given, when, then ನಾವು 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. So this is how the reports can be generated. So ಇನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಫೇಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು XML ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ JSON ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, then next hooks in the Cucumber frameworks. So hooks ಅಂದ್ರೆ ಏನು, let we see. Okay, so ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so that is package hooks. Okay, so let me give here just hooks. Okay, so let me create one class that is hook itself. Okay, so let me create some methods. Public void setup. Okay, so let me create here one print statement that is start. Okay, let me copy here and let me paste here, and here let me give here end. Okay, and here you can mention here terminate. Okay, and maybe annotation kodana. Okay, annotation bandu here before. Okay, here you can mention here after. Okay, so here it is showing the error message. So just ನೀವು ಇದನ್ನ cucumber java
you can import from here. Okay, just save this one and you just come here. Okay, so save ಮಾಡಿರೋ file ನ just you can run from here. So ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು run ಮಾಡಿದ್ರೆ, so how it is going to look ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, maybe it is not showing here. Oops. So here we need to mention, okay, ಇಲ್ಲಿ sanity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ step definition file. Let me here mention hooks. Okay, maybe. Okay, yes. So let me try to run from here. So you can able to see here. So start. So before method, like before ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹುಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, so it is going to play that role. Okay, so even in the feature file also, let me try to check here whether we are able to see here. Okay, so maybe here we are not able to see, but in the tester ನಾವು ಟೆಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ we can able to get the things. Okay, hope you understood the hooks concept. Okay, so start and end point and whatever the tests are there. Okay, so ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, cucumber.html. so let us move on, for after hooks, parameter in cucumber framework. so parameter ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can go here feature file. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, can we give here email address? Okay, so you can give here email. Given user is login page. Okay, here wait 1 second. When user enters the username with, just let me give here one email ID. Okay, okay, with the email ID and with the password. Okay, with the password, let me give here. Okay, or 1 2 3. So let me try to run this one. Okay, so ಇದು here we are passing the parameter. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. let me try to run what the error message it is going to give, because step definition file ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಮತ್ತೆ ದೆನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. let me try to run this again. So nothing worries, just we can copy here. Okay, so just come to the step definition file and just we can paste here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ paste ಮಾಡಿ whatever the here now print statement ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. so let me give here also. Okay, so test so test 2 with username. Okay, test 2 with the username ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ. Okay, so for test name with the username, so plus here one string. Okay, whatever the string it is there. Okay, so let me copy this one and let me paste here. Okay, so let us take here 3 and here this is what we are going to see here. Okay, so let us try to run in the feature file. so feature file ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, let me see. Okay, so here you can able to see. so ಅವಾಗಲೇ error message ಬಂತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ error message ಬಂದಿಲ್ಲ. it is showing that a test 1 and given user is the login page. so test 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a test 2 with the username, it is going to give the Gmail ID. Okay, and test 3 with the username, we are having with the lorem 1 2 3.
So this is why how we are going to give the parameter. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so just mention here username, okay, or un. Okay, so here you can mention here last name, okay, ln. Okay, so just come here and you can give here example. Okay, examples. So pipeline operator na use ಮಾಡಿ username ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿ, and then you can give here a last name. Okay, then you can mention here pipeline, and you can mention here some anything like ip, some lorem. Okay, then you can mention here like any name, like you can mention here Hussein. Okay, Hussein or Rakesh as a password. Okay, like this you can mention, and let me take another one. Okay, let me take another one that is like Gaurav. Okay, Gaurav. Okay, micro degree. Okay, so this is how you are going to give the like use more than one username and password. Like okay, so almost like I have told this one. Okay, so this is how you are going to do the like more than one password ಅಥವಾ username ಕೊಡ್ತೀರಾ. So next just save it and just try to run this one. What is going to give, let me check. So here you can able to see the three scenarios, right? So three scenarios ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like you are giving here the three username. Okay, ಒಂದು IP some lorem ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಗೌರವ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಐಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾರೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ like another things, like another scenario. Okay, where you are getting other giving the other username and password. Okay, so here are Gaurav and micro. This is how the parameter you are going to pass with the more than one parameter. Okay, so this is how the you are going to give the parameters. So this is how you are going. Last thing, yeah, we have missed is how ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಲೈಕ್ HTML ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, just here you can remove the semicolon and you can see here the error message, and you can go here like test runner itself, and you can just go here and try to run this one. Okay, so run ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನಾವು. So you can see here, okay, three scenarios ಅಲ್ಲಿ. So like it is giving ಫಸ್ಟ್ ಟು ಏನೋ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ದ different username and as well as password. Okay, so you can see here, right? So this is how you are going to get the things. So whatever the errors are there. Okay, so let me try to fix it. So fix ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, let us check. Okay, so because ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so let us check from here. Okay, here let me run this one. Okay, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you can just go here and you can refresh this one, and you can get here cucumber.html, and you can go here, you can get the things.
So you can able to see here everything has been right mark. Okay, green color ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so this is how the it is going to work. Okay, so that HTML ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಗಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so almost all the things I have covered, I guess. So like layers of cucumber framework, layers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ once again what are all the things we have discussed today. So layers of cucumber framework ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ as well as like test runner. Okay, so almost we have discussed that one. Tags and reports ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. Like you are going to mention here. Okay, tags. Okay, let me go here, test runner, and here you are going to mention here tags. Okay, tags ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like sanity kind of thing you are going to mention here, and you are going to mention in the feature file also. Okay, and report ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like HTML report, whatever you are going to mention here. Okay, and the next concept what we have gone through ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like next hooks. Okay, so hooks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like after method, before method, ನಿಮಗೆ like if you want to do ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ hooks ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And third thing we have gone through is a parameter. Okay, so single parameter ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು and more than one parameter ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So you can go through those things. Okay, so this is how you are going to get. Okay, and .html ಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ there is no doubt, I guess. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಭೋದಯ.